and another is GABA activation. Okay, so these three are basic principles of anti-epileptic drugs. So you see, yesterday basic drugs are covered. So I will just go through the recent advances of the new drugs, new anti-epileptic drugs, and I will conclude the chapter today. So you see, this is what is this? Can you say? This is a nerve ending, right? Neuronal junction. So it may be GABA, it may be glutamate. Yes. So you see, the GABA or glutamate is being stored in these synaptic vesicles. You see, these vesicles, here GABA or glutamate is stored, and from there the GABA and glutamate are being released and they act on the specific receptors. That is GABA, if it is GABA, then it will act on the GABA receptor. If it is glutamate, then it will act on the glutaminergic receptor. So all the drugs, anti-epileptic drugs, they are acting on the various sites of this synaptic cleft. So you see, the sodium channel inhibitors. Yesterday, Dr. Ghosh told you, phenytoin, lamotrigine, jonisomide, felbamate, carbamazepine, oxcarbamazepine, valproate, topiramate, rufinamate is not used right now, lacosamide. So all these drugs are sodium channel inhibitor, voltage gated sodium channel they block. So if we ask mechanism of action of topiramate, so you remember this picture and you can write that topiramate is a voltage gated sodium channel inhibitor. So how to write an answer in a pharmacology? Okay, correctly and with minimal words. So for example, we have given you a short note of, for example, topiramate, or a short note of, say, phenytoin. So you write phenytoin, what type of drug it is, okay? Then you go to mechanism of action and you draw the picture, okay? You go to the mechanism of action and just draw the picture, you don't have to write anything. So you draw the picture, not in details, just basic, and you write the drug name, say phenytoin, and give an arrow and give a negative block sign, voltage gated sodium channel. If a student can draw a picture and point out the thing where the drug is active, we will understand that he or she knows the basic part. You don't have to write a single line, you will get the full marks. Okay, so that is the thing. So picture is very important. So you see, all these drugs are acting on the voltage gated sodium channel. Now you see, very commonly we write a medicine that is gabapentin and pregabalin. Very commonly we use these drugs, used for peripheral neuropathy as also in case of epilepsy. So you see, gabapentin and pregabalin, where they act, they block the alpha to delta subunit of calcium channel. You see, so gabapentin and pregabalin are short term terms. You just write that, draw the picture and give an arrow. Gabapentin, alpha to delta subunit of calcium channel. Next you see vigabatrin, that is GABA-T, GABA transferase inhibitors. Levetiracetam, a newer anti-epileptic drug. Where it acts, it blocks the synaptic vesicle 2A protein. What happens if it blocks this protein? The synaptic vesicle will close down. The GABA glutamate inside it won't get released. Okay, so this is the basic mechanism of anti-epileptic drugs. Yesterday basics are cleared: phenytoin, carbamazepine, ethosuximide, valproate. I heard these things have been covered. So I am coming to the newer epileptic drug and the epileptic protocol. How to manage, what drugs to be given at the actual site. Slide number 34. Vigabatrin, gabapentin, lamotrigine, topiramate, tiabakin,
levetiracetam and zonisamide, mainly used as adjuvant to initial drug. That means these are not initial drugs. These we give phenytoin, we give valproic acid to a person having seizure, okay, and the seizure attack is not controlled. Then we add a new drug or suppose phenytoin, we can add topiramate, okay, or add zonisamide, or add oxcarbazepine with phenytoin. Okay, so these are new drugs, adjuvant drugs to the original one. Okay, not the first line therapy. A person coming to your chamber having seizure, okay, having seizure, seizure কি করে বুঝবে? একটা পেশেন্টকে সিজার হয়েছে, পেশেন্ট এসে খুব কম সময় এরকম হবে যে তোমার চেম্বারে দাঁড়িয়ে পেশেন্টের সিজার হলো আর তুমি ডায়াগনোসিস করলে এটা এপিলেপসি। ইট উইল হ্যাপেন রেয়ারলি। People will come to your chamber and say that আমার তো 6 মাস আগে একবার হাত পা ঝাঁকুনি দিয়েছে, এবার তুই বোঝ এটা কি ছিল। তো it's very tough to get the whether that was a seizure or not. So you have to ask the family person. That is one option. বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস কর যে ওনার কি হাতে ঝাঁকুনি দেয়, হাত পা এরকম কাঁপে মাঝে মাঝে, তো বলবে হ্যাঁ। নেক্সট কোশ্চেন কি হবে, বলে ওনার কি জিভে দাগ পড়ে? সিজারের মোস্ট কমন সিম্পটম হচ্ছে কি, যে পেশেন্টের টাং বাইট হবে, পেশেন্ট উইল হ্যাভ এ টাং বাইট, দাঁতে দাঁত লেগে যাবে, দাঁত জিভ কেটে রক্ত পড়ে, এমনও হয় এতটা টাং বাইট হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কনভালশন, এতটা কনভালশন হয় যে টাং বাইট হয়ে ব্লিডিং হয়। তো দ্যাট ইজ দ্য সিওরেস্ট সাইন। পেশেন্ট উইল টেল দ্যাট হ্যাঁ আমার দাঁতে জিভ কেটে যাচ্ছে একাধিকবার। নেক্সট কোশ্চেন কি হবে, যে যখন সিজারটা হয়েছে, অ্যাটাকটা হয়েছে, তখন কি আপনার কনসাসনেস চলে গেছিল, পেশেন্ট কি একটুখানি ডিসওরিয়েন্টেড হয়ে গেছিল? যদি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এরকম হয়, এরকম ঘটনা ঘটে, দাঁতে দাঁত লেগে যায়, জিভ কেটে যায়, তারপরে আমি কিছুক্ষণ বেহুশ থাকি, then it is generalized tonic-clonic seizure, GTCS. And if the patient says or his family member says that no, there is no episode of altered consciousness, then it is not GTCS, it is probably a partial seizure. Okay, so that is the difference between GTCS, generalized tonic-clonic seizure, alternateness of alteration of the consciousness, and partial seizure, there is no alteration of the consciousness. আরেক ধরনের সিজার কি হয়, অ্যাবসেন্ট সিজার। অ্যাবসেন্ট সিজার মানে সাপোজ আমার অ্যাবসেন্ট সিজার যদি থাকে, সাপোজ আমি অ্যান্টিপিলেপটিক করাচ্ছি, ভিগাবাট্রিন বলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেল, নাথিং, আবার 10 সেকেন্ড পরে শুরু করলাম কার্বামেন্টিন, লামোট্রিজিন, অক্সকার্বামেন্টিন, লাইক দিস। সো 10 seconds or 15 seconds period I am break. Okay, more common in children. That is absent seizure. Okay, so these three types of seizures you have to deal. So primary drug for seizure, always remember drug of choice. লিখে রাখো, এটা পরীক্ষার কোশ্চেন ধরা। Drug of choice for, I think already you study covered, but still I am telling. Drug of choice for GTCS, generalized tonic-clonic seizure. DOC for GTCS. GTCS. Okay, হচ্ছে phenytoin. Drug of choice for GTCS is phenytoin. Okay. Drug of choice for GTCS is phenytoin. Drug of choice for partial seizure. Drug of choice for partial seizure, sodium valproate. Okay, carbamazepine also. Carbamazepine. Okay, so I am coming to the newer drugs. So first is oxcarbazepine. So FDA approved in 2000 for partial seizures, that is complex partial seizure, carbamazepine. Also used in primary and secondary generalized tonic-clonic seizures, oxcarbazepine. No effect on absence or myoclonic seizures.
fewer adverse effects than carbamazepine and phenytoin. So oxcarbamazepine is basically coming from carbamazepine, CBZ. Newer agents differ from older drugs by relatively lack of drug-drug interactions, that is simple pharmacokinetic profile, and improved tolerability. So newer drugs are more tolerable, have less drug interaction, less adverse effects. That is oxcarbamazepine. However, problem is they are costly with limited clinical experience. So main problem in our country is these new drugs are costly, not affordable for the common people. That is the big problem. So you see next is lamotrigine. Lamotrigine mechanism of action, inhibition of the sodium channel. So you remember the picture, you can write. Lamotrigine inhibitor of the sodium channel. May inhibit synaptic release of the glutamate also. So you see I have ever এখানে দেখানো হয়েছে. Also it enhances the release of inhibitory GABA. So lamotrigine এর function কি? One is sodium channel inhibition, one is GABA activation, and another is glutamate. It also may inhibit. Indications: adjunct therapy, simple and complex partial seizures, and generalized seizures of Lennox-Gastaut syndrome. Lennox-Gastaut syndrome I told just now, absent seizure in case of children. Okay, হঠাৎ করে ভেক হয়ে গেল. Monotherapy can be given simple and complex partial seizures, but not generally practiced in the general outdoors. Again, the cause is cost. Cost is a huge problem. You see, epileptic drugs, the problem is that the patient has to take on the drug for a long time. 2 years, 5 years, 6 years, even 10 years, even lifelong. So the drug must be very cheap. Okay. প্রত্যেক দিন একটা ড্রাগ যদি খেতে হয় তার দাম যদি 50 টাকা হয় তাহলে মাসে 15,000 টাকা কোন খরচা হবে পেশেন্ট. So if or she probably won't take the medicine anyway. That's the big problem. Contraindication: may make myoclonic seizures worse. Adverse effects: rash may happen. So lamotrigine basically sodium channel inhibitor, glutamate inhibitor, and GABA enhancer. Next is topiramate. So enhances the postsynaptic GABA receptor currents, inactivates the sodium channels. Another is kinase receptor antagonist, blocks a certain type of glutamate channel, effective against migraine prophylaxis. Very important, topiramate. Okay, so topiramate anti-epileptic ছাড়া topiramate একটা ইউজ বলো, that is in case of migraine prophylaxis. Okay, indication: adjunct therapy for partial and primary GTCS, decreases tonic and clonic seizures in children with Lennox-Gastaut syndrome. Adverse effects: nervousness, paresthesia, psychomotor slowing, weight loss, and metabolic acidosis. So basically GABA receptor current ke activate kore, inactivates the sodium channel, and kinase receptor antagonist. That is why it is also effective against migraine prophylaxis. Topiramate er arekta bishon important কাজ in case of drug abuse of cocaine. Okay, যত যে de-addiction centers, okay, cocaine addictরা যারা admitted হয়, we prefer to give topiramate to those patients. Okay, so that is the action of topiramate I have shown here. So medication for cocaine use disorder, that is topiramate, approved for seizure disorders and migraine, but non-epileptic use of topiramate. Cocaine use disorder, we start with 25 and go up to 300 milligram per day. Okay, so what happens, এই ধরনের পেশেন্টদের কি করা হয়, তাদেরকে কোকেনটা দেওয়া হয়, স্বাভাবিক ব্যাপার, ডিঅ্যাডিকশন সিমটমসে কোকেন দেবে, তো কি করা হয়, কোকেনের পরিবর্তে topiramate দেওয়া হয়. So it creates the mimicking effect of cocaine, but a milder form. Okay, so what happens, the person slowly get out of the cocaine and get accustomed to the topiramate therapy, and then we slowly decrease the dose of the topiramate and the patient comes out of the addiction. That is the thing, cocaine use disorder and migraine, non-epileptic use of topiramate. You can write this point non-epileptic use of topiramate. এগুলো ট্রিকি কোশ্চেন, ভালো কেউ বললে ভাইবা তাকে লাস্টে এই জায়গায় যাও,
the non-epileptic use of topiramate. Topiramate is an anti-epileptic drug, but name some conditions where topiramate is used without epilepsy. One is migraine, and another is cocaine use disorder. Okay. Next, jonisomite. Mechanism of action inhibits the T type of calcium channels. Okay, T type, that means transient type of calcium channels. Okay, T type calcium channel, jonisomide, just like ethosuximide. Okay, same, ethosuximide also inhibits T type calcium channels. Binds to GABA receptor, facilitates dopaminergic and serotonergic neurotransmission. Indication approved for adjunct treatment of partial seizures in adult. যারা মেটাবলিজম কি ইনডিউস করে, can you name some enzymes which are responsible for metabolism? লিভারে মেটাবলিজম হয় তো, কি রে, লিভারে মেটাবলিজম হয় তো, একটা ড্রাগ যখন ফেলি মেটাবলিজম কোথায় হয়, কোথায় হয়, লিভারে। লিভারে কারা করে মেটাবলিজম? সিওয়াইপি নাম শুনিসনি? হ্যাঁ, সিওয়াইপি 450, these are the enzymes, cytochrome enzymes. ওকে, তো কিছু ড্রাগ আছে যারা সাইটোক্রোমকে স্টিমুলেট করে। ওকে, these are called enzyme inducers. So question will be name some enzyme inducers. Read from your book, আমি উত্তর বলবো, খুঁজবি উত্তর। name some enzyme inducers. একই ভাবে কোশ্চেন হবে name some enzyme inhibitors, বই থেকে উত্তর খুঁজবে। name some enzyme inhibitors. adverse effects usually well tolerated. ওয়েট লস হতে পারে, নার্ভাসনেস থাকতে পারে, অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার হতে পারে। Very important. Diazepam and lorazepam are used in the treatment of status epilepticus. So status epilepticus is an emergency management of epilepsy. Okay? তোরা যখন ইমার্জেন্সি করবি, কোনো না কোনো দিন তো করবি, তো ইমার্জেন্সিতে পেশেন্ট উইল কাম, suppose a patient is coming with a seizure attack. Okay, বাড়ির লোক বলছে মোর দ্যান 30 মিনিট সিজার চলছে পেশেন্ট। ওকে, টানা 30 মিনিট ধরে সিজার অ্যাটাক হচ্ছে বা রিকারেন্ট অ্যাটাক হয়ে চলেছে কয়েকদিন ধরে, that patient is a very critical patient, the person may die soon. Okay, this kind of patients will come to the emergency. So first you will diagnose it is a seizure. কি করে ডায়াগনোসিস করবি? অল্টারড কনসাসনেস আছে কিনা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিতে হবে, আর টাং বাইট হচ্ছে। If there is these symptoms, it is a case of acute epileptic attack or status epilepticus. So status epilepticus e treatment ki hobe, you have to give benzodiazepine, stat lorazepam diye dite hobe, stat diazepam diye dite hobe. Okay, and then there are some protocols, I will come to that. So diazepam lorazepams are used in the treatment of status epilepticus, very important. Okay, so you write this thing, what is status epilepticus, what is status epilepticus? Status epilepticus কি? It is when it is an acute condition, it is an acute condition in which it is an acute condition in which there is episode of seizure attack for more than 30 minutes. Okay, and or মানে এরকম ভাবে, মানে হতেও পারে নাও হতে পারে। and or recurrent episodes of seizure within a short period of time.
recurrent episodes of seizure within a short period of time. Okay, it is life threatening. It is life threatening. If not managed promptly. Okay, it is life threatening if not managed promptly. So you have to promptly diagnose and promptly give diazepam. Okay. Now if it stops, the seizure stops after giving diazepam. Okay. If it doesn't stop, then you have to go for further protocol. I am coming to the protocol. So diazepam, problem is that diazepam is painful. Okay. So nowadays you prefer lorazepam. Okay, lorazepam is less painful. Contraindications: diazepam should not be given in children less than 9 years of age because it can cause profuse sedation. Narrow angle glaucoma should not give. It may aggravate the glaucoma. Adverse effects: hypotonia, dysarthria, muscle incoordination may be problematic, behavioral disturbances, especially in children. So you see, this is the this is the GABA channel, GABA activated chloride channel. So GABA acts between alpha and beta subunit. I told this thing in case of sedative hypnotics. So GABA, you see alpha, and my PowerPoint is also with you. Okay, please go through the sedative hypnotic PowerPoint, and you will get this particular chapter. So why I have given this thing? Few questions are asked from here. Okay, so one is name a competitive inhibitor of GABA. Commonly asked a question. Answer is bicuculin. Okay, so you write. Very important. Competitive inhibitor of GABA. Bicuculin. বলেছি আমি এগুলো সেডেটিভ হিপনোটিক্স। যাই হোক, তাও লিখে নেব। Competitive inhibitor of GABA. Bicuculin. Okay. Competitive inhibitor of benzodiazepine. Competitive inhibitor of benzodiazepine. বলতে পারবি? Yes, very good. Flumazenil. Competitive inhibitor of benzodiazepine. Flumazenil. এক গাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিয়েছি রাত্রিবেলা, সকালবেলা এসে হসপিটালে নিয়ে এসেছি, কালকে রাত্রে সুইসাইড অ্যাটাক, 30টা ঘুমের ওষুধ, কি দিবি তুই? ফ্লুমাজেনিল। ওকে, আচ্ছা। ইনভার্স অ্যাগনিস্ট অফ বেনজোডাইজিপিন, আগেরটা কি বললাম? কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিস্ট হচ্ছে ফ্লুমাজেনিল। কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিস্ট অফ বেনজোডাইজিপিন ফ্লুমাজেনিল। ইনভার্স অ্যাগনিস্ট অফ বেনজোডাইজিপিন, ইনভার্স অ্যাগনিস্ট অফ বেনজোডাইজিপিন হচ্ছে বিটা কার্বোলিন। বিটা কার্বোলিন ইনভার্স অ্যাগনিস্ট হলো। So why there is difference in action between barbiturates and benzodiazepines, although they bind with the same receptor, different action, but they bind with the same receptor. Why? What he asked. Do you see? This is the benzodiazepine binding site, and this is the barbiturate binding site. Okay, in the GABA channel. So benzodiazepine does what? Benzodiazepines, when they bind with the GABA, they increase the frequency of opening of the GABA channel. Right? ভুলে যাবি, বারবার করে বলছি, সিডেটিভ হিপনোটিকও বললাম, অ্যান্টিএপিলেপটিকও বললাম, এই কোশ্চেনগুলো কোশ্চেন করা হয়, তাই বারবার করে বলছি যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স। যে বেনজোডায়াজিপিন, রাইট, বেনজোডায়াজিপিন increases the frequency, underline frequency. Benzodiazepine increases the frequency, underline the word frequency, of GABA channel opening. Okay, that is why it is called GABA facilitatory.
That is why benzodiazepine is GABA facilitated. Hello. Barbiturates. Yes, barbiturates increase the duration of GABA channel opening. Barbiturates increases the duration, underline the word duration, of GABA channel opening. So it is GABA mimetic. Hello. So it is GABA mimetic. That is the difference. Okay, একটা হচ্ছে ডিউরেশন, চ্যানেলটাকে খুলে রাখছে অনেকক্ষণ, একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াচ্ছে। ওকে, বারবার করে খুলছে বন্ধ করছে, খুলছে বন্ধ করছে। সো ওয়ান ইজ ফ্যাসিলিটেটরি এন্ড ওয়ান ইজ মাইন্ড। সো নেক্সট ড্রাগ tiagabine. Inhibition of GABA transporter GAT1 reduces reuptake of GABA by neurons and glial cells. So there is increased GABA and GABA is inhibitory. So there is inhibition of the seizure. Indication approved in 1998 as an adjunct therapy for partial seizure. Again, all these newer drugs are adjunct therapy. Partial seizure, a patient comes, you have to give carbamazepine. Okay, or sodium valproate. If it controls the seizure, no problem. You tell the patient you continue this drug. Come after 2 years or 1 year. Okay. If it not control, then you have to add drugs like this. For example, topiramate you can add, tiagabine you can add, gabapentin you can add. These are adjuncts. Contraindications: don't give in absence seizure. Interactions: blood level decreased by carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, primidone. Why? Because carbamazepine, phenytoin are enzyme inducers. Adverse effects: asthenia, abdominal pain, nominal adverse effects. So very important one, gabapentin and pregabalin. So originally designed to be a centrally acting GABA agonist. Selective inhibition of voltage gated calcium channels containing the alpha 2 delta 1 subunit. I have told you the first picture I have shown you. Okay, so that is the mechanism of action of gabapentin and pregabalin. Indications: adjunct therapy in adults and children with partial and secondary generalized seizures. Okay, more important effect, more important use is in case of diabetic neuropathy. So patient having diabetes telling you that ডাক্তারবাবু আমার কোমরের থেকে ব্যথা, এবং ব্যথাটা কালকে ওপিডিতে ছিলিস পেশেন্ট পেয়েছি সেরকম, কোমরের থেকে ব্যথা এবং ব্যথাটা পা দিয়ে নামছে। ওকে, এই পা দিয়েও নামছে, এই পা দিয়েও নামছে, এবং জ্বালা হচ্ছে দুটো পায়ে। পায়ের পাতাটা আমি কিছু ফিল করতে পারছি না, পাতাটা রাখছি মনে হচ্ছে আমার জুতো পরে আছি, মনে হচ্ছে পরে নি। So these are the symptoms of signs of diabetic neuropathy. Gabapentin or pregabalin is now the drug of choice for diabetic neuropathy. So non-epileptic use of gabapentin and pregabalin. If you ask, you have to tell that in case of peripheral neuropathy, we can use these drugs. Okay. Contraindications: we can exacerbate myoclonic and absence seizures. Adverse effects: weight gain. Weight gain and ankle edema is the main adverse effects. Happens in case of 5% of people. You have to stop the drug and change the therapy. Other neuropathic drugs you have to use, right? Like you can use topiramate. Okay, you can use other drugs. So you see gabapentin. So it inhibits the voltage gated calcium channel alpha 2 delta subunit. Okay, and modulates the neurotransmitter release. Also act on the NMDA receptor. So note ki gabapentin is thought to work in neuropathic pain by binding to the alpha 1 delta 2 subunit of the presynaptic voltage gated channel, inhibiting calcium influx. So if it is blocked, there will be no calcium coming to the channel and reducing the neurotransmitter. So there will be less neurotransmitter release. Okay. Other mechanisms may also be involved, including modulation of the N-methyl D-aspartate acid receptors. NMDA receptors mainly specified for glutamate.
লাস্ট লিভেটাইরাসিটাম এন্ড ব্রিভারাসিটাম, একদম নতুন ড্রাগ ব্রিভারাসিটাম, এই 4-5 বছর আগে এসেছে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন নট এক্স্যাক্টলি আন্ডারস্টুড, নট ক্লিয়ারলি আন্ডারস্টুড, বাট দেখা গেছে, যেটা আমি ফার্স্ট পিকচারটা বলেছিলাম যে সাইনাপটিক ভেসিকলে একটা প্রোটিন থাকে, 2A প্রোটিন, it probably inhibits the synaptic vesicle protein 2A, okay, and as a result there will be less release of the neurotransmitters. So also blocks the calcium channel N currents and increases the intracellular calcium levels, but these are not that much of well understood. Main point is binding to the synaptic vesicle protein 2A. That is as far as our knowledge goes at this point of time. Maybe after 5-6 years we will be understanding what is the exact mechanism behind it. So levetiracetam and brivaracetam. Indications approved in 1999. Levetiracetam, brivaracetam has come in 2005 or 6 and being used in India in 2015-16. Approved in 1999 as an adjunct therapy for adults with partial seizures. Renal dysfunction is contraindicated. Asthenia, a infection may happen. Levetiracetam and brivaracetam. So you see synaptic vesicles, you see, and these are the synaptic vesicular proteins, and brivaracetam inhibits these synaptic vesicular proteins so that these neurotransmitters won't get released in the outside. Okay, that is the basic mechanism of brivaracetam. So we have lot of drugs. You see, we have phenytoin, we have ethosuximide, we have valproate, we have phenobarbital, we have diazepam, we have lorazepam, we have tiagabine, we have gabapentin, we have pregabalin, okay, we have vigabatrin, lots of drugs for anti. Which drug to choose? Okay, will you give one drug or multiple drugs? This is a confusion. Okay, not clearly understood or not clearly written, at least in pharmacology. So, what is the treatment protocol? So, treatment protocol is, you see, try to find a cause. There is a cause behind seizure. It may be fever, it may be past history, some traumatic experience, okay, something like that. That is called index event. So, you try to find that thing, get the history of the patient and try to drag out the information. So, try to find the cause, fever, head trauma, drug abuse, maybe. Recurrent seizures that cannot be attributed to any cause are seen in patients with epilepsy. Sometimes you will find patients where you won't find any cause. Okay, that may also, that is called idiopathic. Okay, idiopathic, you know, pathology পড়ছিস তো, idiopathic জানিস? Idiopathic মানে কি? When there is no cause. What is iatrogenic? What is iatrogenic? পড়বি? What is iatrogenic disease? একটা idiopathic disease, একটা iatrogenic, IATROGENIC, সার্চ ওই তো এখন সুবিধা, গুগল সার্চ কর পেয়ে যাবি, অসুবিধা কি আছে, বই খোলার সবসময় দরকার পড়ে, গুগল করবি পেয়ে যাবি, ঠিক আছে। থেরাপি ইজ এইমড অ্যাট কন্ট্রোল, থেরাপি ইজ এইমড অ্যাট কন্ট্রোল অফ দ্য সিজার, মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার টু দ্য পেশেন্ট যে আপনার কিন্তু সিজারটা ঠিক হবে না, মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার ফ্রম দ্য ডে ওয়ান। আমাদের কাজ হলো সিজারটাকে কন্ট্রোলে রাখা, ওকে, দ্য সিজার ক্যানট বি কারেক্টেড। Drugs do not cure the seizure. Very important. Drugs do not cure the seizure. We only control. The type of seizure determines the choice of drug. Okay. Type of seizure. Generalized seizure, GTCS, naki partial seizure, naki na absent seizure. So depend upon the type of the seizure, you have to decide. The choice of the drug will be decided on that. More than 80% patients with epilepsy can have their seizures controlled with the medications. 20% doubtful. Anti-epileptics are indicated when there is 2 or more seizures occurred in short interval. Short interval means between 6 months and 1 year. So, একটা বা দুটোর বেশি seizure attack হয়েছে, then we prefer giving anti-epileptics. If the person has only one fit every 2 years,
physician may advise him or her to accept the risk rather than to take the drug every day. So a person is saying that I am having a seizure attack in 2020. When a police attack হয়েছে তারপর আর কিছু হয় না. So you counsel the patient and tell him that see don't take the drugs. Okay, যদি seizure attack হয় খুব একটা diazepam খাবেন but don't take regular drugs. You advise against. Okay, but that same person coming to your chamber after 1 year and telling that last year I have 2 attacks, so you then start the medication. So depends upon the seizure attack and the seizure frequency. So always start with the anticonvulsant monotherapy. Always start with a single drug. Okay. Increase the dose gradually over 2 to 3 months until the seizures are controlled or adverse effects can become unacceptable. Advantage of monotherapy: fewer side effects, decreased drug-drug interactions, better compliance, and low cost. Very important. Low cost. Multiple drug therapy may be required if seizure attacks continue even after increasing the monotherapy. So you start with a single drug and slowly increase the dose, but the patient is still coming to your chamber and telling that still I am having seizure attack. So after you reach the maximum dose of monotherapy, you add on, you start the adjuvant, newer drugs. Okay. So phenytoin, you start with the low dose, go to higher dose, still the person is having seizure. Now you start adding gabapentin or topiramate or vigabatrin, drugs like that. Changing from one drug to another. একটা drug চলছে সেটাতে হচ্ছে না, তুমি আরেকটা drug চেঞ্জ করছো. How? Introduce a new drug at its starting dose. Slowly increase to the middle of its therapeutic range. Suppose 25 থেকে 300, তুই 25 দিয়ে suppose phenytoin পাচ্ছে পেশেন্ট, তুই topiramate এ যেতে চাইছিস. Topiramate দিয়ে 25 দিয়ে শুরু কর, 25 থেকে 50 যা, 50 থেকে 100 যা, 100 থেকে 150 যা, 300 অবধি ডোজ. 150 যখন রিচ করলি, এবার তুই phenytoinটা বন্ধ কর. এবার 150 থেকে 300 চলে যাবে. So that is the way to shift between one drug to the other. Avoid sudden withdrawal. phenytoin চলছে পেশেন্টের 3 বছর ধরে, সিজার হচ্ছে না, দুম করে বন্ধ করে দিতে. very bad because it will recur. Gradual withdrawal may be considered after seizure periods of 2 to 3 years. Okay, normal neurological examination, normal EEG prior to withdrawal, and no juvenile myoclonic epilepsy. So gradual withdrawal is very important. No abrupt. Suddenly একটা drug চলছে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না. The best way to withdraw anticonvulsants in adults is unknown, basically. The Medical Research Council used decrements every 4 weeks as follows. কিভাবে কমাবে? সে ফেনোবারবিটন 300 চলছে, তো 30 করে প্রত্যেক মাসে কমিয়ে যায়. পরের মাসে 270, তারপরের মাসে 230, তারপরের মাসে 180, এরকম ভাবে. Phenytoin 50, carbamazepine 100, valproate 200, primidone 125, like that. This is not written in your book. This is from Oxford Handbook of Clinical Medicine, not written in your pharmacology books. Recurrence rate when anti-epileptics are withdrawn is 20 to 40%. So always there is a chance that you stop the epileptic drug by the proper manner, slowly dose বন্ধ করেছিস, but still there is 20 to 40% chance that the patient will have a seizure attack later on in life. So during pregnancy, very important, seizure in pregnancy. Phenytoin, sodium valproate are absolutely contraindicated. You cannot give phenytoin, sodium valproate. So what drugs you should give? So monotherapy is usually better than drugs combination, definitely. Safer anti-epileptics should be preferred. What are the drugs? Oxcarbamazepine, newer agents, lamotrigine, ethosuximide. These are the drugs. And add a folic acid supplement. Okay, always add a folic acid supplement with it, because some drugs, say oxcarbamazepine or carbamazepine, they cause blood dysplasia. Okay, leukopenia may happen. So oxcarbamazepine, lamotrigine, ethosuximide, these are the drug of choice for seizure in case of pregnancy. So last thing,
is status epilepticus. Okay, not written in your book. You can take a picture. Okay, this is from Harrison's 18th edition. This is the best protocol you can get for an status epilepticus. Best protocol. So you see, status epilepticus definition I have told you. Now what will happen? Patient comes, you first give lorazepam. That is a benzodiazepine. 0.1 to 0.15 milligram per kg IV over 1 to 2 weeks. Repeat one time, repeat again. If no response after 5 minutes. So you give lorazepam, wait for 5 minutes. Watch the seizure. If it is controlled, okay. If it is not controlled, again give lorazepam. Okay? ক্লাসে আছে ক্লাসে সো নেক্সট কি যদি তাতেও কন্ট্রোল না হয় লোরাজিপাম একবার দেওয়া হলো আবার 5 মিনিট পর রিপিট করলাম তাতেও কন্ট্রোল হলো না দেন উই গিভ ফসফেনাইটয়েড 20 মিলিগ্রাম পার কেজি up to 150 milligram per minute or phenytoin 20 milligram per kg IV. Okay, so so first choice is lorazepam, not control, again repeat, not control, we give phosphenytoin or phenytoin. Okay, seizure continuing again তারপরও চলছে seizure then we give again phosphenytoin, okay, or phenytoin, seizure continuing, then we give sodium valproate. Okay, 25 milligram per kg IV. তাতেও যদি কন্ট্রোল না হয় তাহলে you have to shift the patient to ICU and give phenobarbital. Okay, তাতেও কন্ট্রোল না হয় যদি না হয় then we anesthetize the patient. পেশেন্টটাকে anesthetize করে দাও by giving midazolam. Okay, so status epilepticus এর drug of choice হচ্ছে lorazepam. হলো না কন্ট্রোল, again repeat, তাতে হলো না phenytoin গেলাম, ফেনিটয়েনের কন্ট্রোল হলো না আবার ফেনিটয়েন দিলাম, তাতে কন্ট্রোল হলো না সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট দিলাম, সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েটে কন্ট্রোল না হলে আইসিইউতে দিয়ে দাও, পেশেন্টকে অ্যানাস্থেটাইজ করে দাও। ওকে, মিডাজোলাম দিয়ে দাও, তো স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস উইল বি কন্ট্রোল। তারপর কি হবে, পেশেন্টের কনসাসনেস টাইমে ফিরবে, উই উইল সি দ্যাট। ওকে, so that is the management of status epilepticus. Presented is the acute onset of diarrhea with rice, watery stool, legs and vomiting presented in your IP, right? But depend upon bacilli injection, কতটা bacilli আমাদের শরীরে ঢুকছে, upon depend upon that প্রেজেন্টেশনটা সেরকম হবে, রাইট? এটা কোথা দিয়ে mixed with these bacilli with food and water. So this patient is presented having a BP what 70/40. 70/40 BP টা কি নরমাল না অ্যাবনর্মাল? 70/40 BP টা নরমাল না অ্যাবনর্মাল? কম, রাইট? তার সাথে কি আছে, হার্ট রেট 126, tachycardia. In any hypotensive case there is a tachycardia. So Vibrio cholerae. Vibrio is a gram-negative curved bacilli that are actively motile by single polar flagellum. The name Vibrio is derived from characteristic Vibrio motility. Robert Koch first identified this organism in 1886. Vibrio is characteristic curved bacilli, formative bacilli. This is a what it looks like formative bacilli, right? Habitat. It's found in worldwide. কিন্তু এটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কলেরা একটু বেশি পরিচিত নামটা। Why? Because এই গল্পটা একটু পরে হবে, ঠিক আছে? শুনে নেন, আধ ঘন্টার ক্লাস। Being a salt-loving natural habitat of the Vibrio is the marine environment, sea water or sea surface, river and swamp. Most important, Vibrio cholerae is a devastating acute diarrheal disease. Cholera has been responsible for even global pandemic. তো প্রচুর প্যান্ডেমিক করেছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর বাংলাদেশে, অনেকগুলো প্যান্ডেমিক হয়েছে বিকজ অফ কলেরার স্ট্রেনের। Based on salt requirement, cholera is a salt-loving bacteria. এবার সল্ট পার্সেন্টেজের উপর ডিপেন্ড করে there are two types of particles.
cholera. One is a non-halophilic Vibrio and another is a halophilic Vibrio. Halophilic Vibrio কি এদের salt percentage অনেক higher লাগে, আর তাদের হচ্ছে 1% নন হ্যালোফিলিক কি তারা হচ্ছে salt percentage লাগে, but they need a very small amount of concentration like 1%. Okay, so these are a non halophilic Vibrio. This classification is very important. যদি তিনটে কোশ্চেন থাকে তার মধ্যে ক্লাসিফিকেশন অফ ভিব্রিও কলেরা ইজ ইম্পর্টেন্ট। ভিব্রিওকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, ফার্স্ট টু টাইপ ইজ দ্য ভিব্রিও কলেরা এন্ড আদার ভিব্রিও স্পিসিস। এই ভিব্রিও কলেরাকে আবার আমরা কিছু সাবগ্রুপ বা সেরোগ্রুপে ভাগ করি, একটা হচ্ছে O1 O139 আর একটা হচ্ছে O22 200। এর মধ্যে O1 আর O139 টা specifically important because of they cause a endemic, right? O1 টার আবার দুটো ভাগ আছে বায়োটাইপ, one is a classical and another is a L-top, আর এদের আবার তিনটে টাইপ হয় ওগাওয়া, ইনাভা, হিকোজি। These are very important in also in MCQ. So these are Gardner and Venkatraman classification. O1 serogroup, এটা কেন O1 serogroup হচ্ছে agglutinated by O1 antiserum, responsible for all pandemic and most of the epidemics of the cholera. Non-agglutinable Vibrio, that is non-agglutinated by O1 antiserum, তার মধ্যে most important হচ্ছে O139 serogroup. Since 1992 has caused several epidemics and outbreaks in coastal India and Bangladesh. O139 serogroup occasionally sporadic outbreak করে and extra-intestinal mechanism. These are the difference between classical and L-top. এটা গাঁথানোর একটা চার্ট, বাট অতটাও খুব একটা এটা আছে। Now pathogenesis of cholera. Pathogenesis is cholera. We all know there is some bacteria produce some kind of toxin. ঠিক আছে? তো cholera or pathogenesis হচ্ছে toxin mediated. Vibrio cholera O1 and O1 are capable of producing cholera toxin resulting in cholera. কিভাবে এটা করছে? যখন আমাদের মোড অফ ট্রান্সমিশন কলেরা যে কন্টামিনেটেড ওয়াটার বা ফুড তাতে ব্যাক্টেরিয়াই যখন রিচ থাকে, রিচ কলেরা রিচ water and food যখন ingestion হয়, that cause the cholera. So what is the infective dose? High infective dose, that is 10 to the power 8 bacilli required to bypass the gastric barrier. কারণ গ্যাস্ট্রিক ব্যারিয়ারে যে অ্যাসিডটা থাকে সেটা কলেরাটাকে কেটে দেয়। Factors promoting transmission, condition where gastric acidity is due, those patients are prolonged PPI. তাদের কি হবে? হাইপোক্লোরাইডিয়া, মানে অ্যাসিড সিক্রেশনস কম হবে, ফলে তাদের কিন্তু চান্স অনেক বেশি থাকে। Cross of the protective layer of the mucus, highly active motility, secreting mucinase and other phospholipid enzymes, secreting hemagglutinin protease. Pathogenesis of cholera, adhesions and colonization facilitated by type 4 stimuli called toxin correlated plus and cholera toxin. একটা দিয়ে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে আর কলোনাইজেশন, তার একটা টক্সিন প্রোডাকশন করে কলেরাটাকে তৈরি করে। Look at this chart. These are the cholera toxin fragment A and fragment B. The fragment B is a binding fragment and fragment A is an active fragment. এই fragment B টা যখন অ্যাটাচ হয়, এই cholera A fragmentটা এন্টার করছে আমাদের epithelial cell. After entering into the epithelial cell, there is a glycosylation by the ribosylation of the G protein. এই যে ribosylation of the G protein, এখানে কি তৈরি হয়? সাইক্লিক AMP. এই সাইক্লিক এএমপিটা দুটো কাজ করে, একটা সোডিয়াম আর ক্লোরাইডটাকে আমাদের ইন্টেস্টিনে সিক্রিয়েট করে, আর উই নো সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাট্রাক্ট ওয়াটার, তার সাথে ওয়াটারটাকে বার করতে থাকে, সো দ্যাট কজ আ প্রফিউজ ডায়রিয়া। So accumulation of the sodium chloride in the intestinal lumen, water moves passively into the bowel lumen and accumulates of the isolated fluid, watery diarrhea. Loss of fluid and electrolyte that cause shock due to profound dehydration and acidosis due to loss of bile. Gene of the cholera toxin is the CTX. Cholera toxin is the phase encoded by the genome of a filamentous bacteriophage. Other virulence factors include donor occludes toxin, accessory colonizing factors, bacterial endotoxin. Clinical manifestation of
cholera. Asymptomatic cases is a 75%, mild diarrhea, cholera is a 20%, sudden onset of explosive life-threatening diarrhea, cholera is a 5%. Incubation period is generally 24 to 48 hours. Main cause is the watery diarrhea, sudden onset of the painless watery diarrhea, and it causes rice water stool. Water with mucus flakes and inoffensive odor. Vomiting may be present, but fever is usually absent. Progression of the clinical manifestation in relation to fluid loss. Less than 5% increase thirst, 5 to 10%, postural hypotension, weakness, tachycardia, decreased skin turgor, greater than 10% cause renal failure. যত আমার fluid loss হবে তত dehydration এর symptoms গুলো বাড়বে। Oliguria, weak of absence of blood, sunken eyes, sunken or frontal infant, dwindled skin. Now epidemiology. Epidemiology is too important because cholera caused so much pandemic and endemic in our country. Cholera can occur sporadic limited outbreaks in endemic and epidemic or pandemic till 19th century confined to its homeland because West Bengal and Bangladesh. আমাদের দেশেই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বাংলাদেশে কলেরা সবচেয়ে বেশি হতো। In 1817 and 1923 six pandemic originating from Bengal, classical Vibrio. 1923 থেকে 1961 restricted to homeland, মানে শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বাংলাদেশেই থাকতো। তারপরে seventh pandemic started in 1961. It differed from the first six pandemic in many ways. Was the only pandemic that originated outside India, that is from Indonesia in 1961. India was affected in 1964. The whole world was encircled by 1991. Only pandemic caused by L-top. Epidemiology of O139, Bengal strain, is first isolated from the Chennai in 1992, not accumulated by or any antibiotic available O1 to O138. প্রথমে ক্লাসিফিকেশনটা ছিল আপ টু 138, পরে তারপরে কি হলো দেখতে যে এটা দিয়ে অ্যাগ্লুটিনেটেড হচ্ছে না, তখন এর নাম দিল O139। Bengal strain spread rapidly along the coastal region of Bay of Bengal, derivative of O1 L. differs having distinct LPS and capsulated. Invasiveness, bacteremia, and extraintestinal manifestation. So, cholera is a notifiable disease and often under-reported. Annual cases 1.3 to 4 billion. Annual deaths is 21,000 to 1.4 lakh. Majority of the cases due to O1 L. Situation has now greatly changed. Current scenario, West Bengal is no longer is the homeland. All states are affected. Both morbidity and mortality have greatly reduced. And now in our West Bengal, it's called NICET, National Institute of Cholera and Endemic Disease, Kolkata. Epidemiology and epidemiological determinants. কিভাবে করে? Reservoir. Humans are the only reservoir. Source. Asymptomatic cases and carriers. Carriers are asymptomatic. Carriers play an important role in transmitting cholera over the long distance. Biotype L. has more carrier rate than classical. Cholera season highly temperate, heavy rainfall and flooding. Other factors promote transmission include poor sanitation, poverty, crowding. Factors determining severity disease, lack of pre-existing immunity, blood group O having a greater risk factor. AB is the least risk. Malnutrition and people with low immunity having a higher risk factor. Persistence of Vibrio cholerae. Epidemics maintained by carriers and subclinical cases. Inter-epidemic period and maintained in seawater. Resistant, acid level but stable to alkali. Heat level but stable to refrigeration. Easily killed by drying and sunshine and disinfection. Now lab diagnosis. So you have a question kind of a patient who is coming with a watery stool or rice watery stool. So stool has been sampled sent to your lab, and how will you proceed? So this kind of laboratory diagnosis may come into your exam. So specimen watery stool or rectal swab, transport media, any kind of any stool specimens required as transport media, beer medium or clarifier medium.
Direct microscopy, gram-negative rod, short cup, comma cells, bacilli can be seen, hanging drop demonstration, darting motif. These are the another picture of comma cells bacilli. Culture, enrichment broth. First, any kind of what stool samples you have to inoculate on enrichment broth, like liquid medium, alkaline filtered water or sorbolate, chloride, filtered water. After that, you have to inoculate on selective media, bile salt agar or মসুর GPT agar or TCBS. bile salt agar বা একটা TCBS মনে রাখলেই অনেক। স্পেশালি TCBS এ ইয়েলো কলম দেখা যায়। এখন কি agar produce translucent NLS কলম। Culture smear and motility testing reveals short of non-negative bacilli and darting motility. Identification catalyst oxidase positive, ICARD indole positive, cited plus minus, UBS minus, CSI A by A. Skin test positive, it produces hemodigestion from blood agar, automated systems such as multidom and white. So these are the media. এটা এখন কি সরি এটা ব্লাড আগার এখানে আমরা কি দেখছি হিমোলাইসিস দেখছি, রাইট? and this is a TCBS yellow color colony has been produced আর এটা হচ্ছে আমার skin test. Biotype to differentiate classical and Eltor, serogrouping to differentiate O1 and O139, serotyping to differentiate OGA, INABA, ECOGENA. প্রথম যে আমরা চারটা দেখেছি। Antigen detection by cholera, diptic assay, molecular method, always PCR, যে কোনো কিছুই আমরা PCR দিয়ে করতে পারি, and after antibiotic. তো এই লাস্ট 7টা স্লাইড হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে আমার কিন্তু তোদের এক্সামে আসবে অন কলেরা ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। What is the treatment? Fluid replacement is the most important measure. In mild to moderate fluid loss, ORS is sufficient. In severe case, we have to replace by IV. Antibiotics having a very minor role, major role is the fluid replacement. কারণ এটা পুরোটাই toxin mediated হয়। So use of antibiotics may decrease the duration and volume of fluid loss and hasten the clearance of the organism. Drug of choice, macrolides such as erythromycin, and the drug of choice of the albuterol, children and also in pregnancy. Alternative হচ্ছে doxycycline, tetracycline. Doxycycline, tetracycline the pregnancy তে দেওয়া যাবে না, তাহলে teratogenesis হয়ে যাবে। General method: safe water sanitizing disposal of the feces, proper food sanitation, prompt outbreak investigation and safe to reduce transmission, health notification and health education. Chemoprophylaxis, tetracycline, household contact only during epidemics. Last is the vaccine. Injectable vaccine is no longer in use. They provide little protection. Now oral cholera vaccine is there. Still wholesale vaccine, wholesale vaccines and wholesale recombinant and subunit vaccine. Wholesale vaccine composed of each of the wholesale Vibrio cholera O1 and O139. Just এইটুকুই মনে রাখলেই হবে। Oral cholera vaccine is a wholesale recombinant B subunit vaccine and recombinant cholera toxin B subunit. Oral cholera vaccine, oral live attenuated vaccine. আগেটা ছিল কি, এটা live, commercially available as Vaxxer. Give single oral dose. Recommended in oral adult 18 to 64 years, 7 area with active cholera toxin. Protection give 90% protection and 10 days after vaccination with last for 2 to 6 days. Biochemically, now non-O1 O139 cholera is a resemble Vibrio cholera of O1 and O139 but do not aggregate with O1 and O139 antibodies. Gastroenteritis and seafood consumption, stool, watery, abdominal cramps, extraintestinal manifestations, otitis media, wound infections, bacteria acquired by occupational and recreational exposure to sea water. Halophilic Vibrio. Halophilic Vibrio just কয়েকটা নাম মানে ডেফিনিশনটা জানলেই হবে, can withstand higher salt concentration up to 6%. In contrast to cholera, which can tolerate up to 6%. মানে একটা 6%, একটা more than 6%. Widespread in many environments, this is tended to occur during late summer and early rainfall when the bacteria found the higher in the water.
was first reported in Japan 1966. In India it is reported in Kolkata. তাহলে কলেরার আমরা বেসিক্যালি কি পড়ব? ঠিক আছে, কলেরার তিনটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন, সেকেন্ড ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস। ক্লাসিফিকেশনটা খুবই ইজি, একবার জাস্ট দেখে নিবি ভিব্রিও কলেরা, নন ভিব্রিও কলেরা। কলেরাকে তারপরে ভাগ করছে O1 আর L2, তারপরে O1টাকে আবার আমরা ভাগ করছি সাবটাইপসে, তারপরে ওভয় ইনভয় ইনকোজি। এইটুকুনি জানতে পারলেই অনেক। ফার্স্ট হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন, সেকেন্ড ইজ দ্য হোয়াট প্যাথোজেনেসিস। কিভাবে করছে প্যাথোজেনেসিস, এটা কি হচ্ছে, এটা সাইক্লিক এমপি মিডিয়েটেড, কলেরা টক্সিনস মিডিয়েটেড হচ্ছে। সেখানে আমার মেইনলি সাইক্লিক এমপি কি করে, সোডিয়াম আর ক্লোরাইডটাকে আমার গাট লুমেনে বেশি বার করে দিচ্ছে। আর যদি সোডিয়াম আর ক্লোরাইড গাট লুমেনে আমার বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে, ও ওয়াটার অ্যাট্রাক্ট করবে, ডায়রিয়া করবে। দিস ইজ দ্য বেসিক। তার আগে কতগুলো স্টেপস আসছে, রাইবোসাইলেশন, অ্যানাজানা, ওটা একটু মাথায় রাখবে। এন্ড লাস্ট ইজ দ্য হোয়াট ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। কোশ্চেন আসবে ওয়াটারি স্টুল নিয়ে, একদম রাইস ওয়াটারি স্টুল। রাইস ওয়াটারি স্টুল মানে কলেরা, দেয়ার ইজ নো আদার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। রাইস ওয়াটারি স্টুল নিয়ে এসছে, তো ল্যাবে স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে, আই উইল ইউজ করব। সেটা আমরা ফার্স্টে হচ্ছে যেভাবে পরপর যাই, এনি কাইন্ড অফ ডায়রিয়া সিস্টেম, ডায়রিয়ার ওভারঅল ল্যাব ডায়ও আসতে পারে। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য এনরিচমেন্ট মিডিয়াম। যে কোনো ফুল স্যাম্পল ডাইরেক্ট দিতে পারে না, তাকে একটা লিকুইড মিডিয়ামে পাঠাতে পারে। So that is called enrichment medium. So you have to know the enrichment media name. After that you have to inoculate in a selective medium. তাহলে তোকে সিলেক্টিভ মিডিয়াটা জানতে হবে কলেরার, যেটা PCBS। এখন ইজ নট আ সিলেক্টিভ, মেন হচ্ছে PCBS, যেটা ইয়েলো কালার তৈরি। তারপরে সেখান থেকে আমি কি করছি, গ্রাম থেকে কমার্সের ব্যাচিলাই পাচ্ছি, বায়োকেমিক্যালস করছি, কিছু বায়োকেমিক্যালসের আই কার্ডটা জানতে হবে, আর ওখানে স্ট্রিম। ব্যাস, এইটুকুনি লিখতে পারলেই অনেক। ঠিক আছে।